Cảm ơn quý khán thính giả đã giữ màn hình và chúng tôi xin trở lại với bác sĩ Callaway trong phần 2 của chương trình hôm nay. So we just say hello back to our audience. Hello there, and hope you're having a great day. Come back. Yeah. So we continue. Chúng tôi sẽ bắt đầu với cái điểm kế tiếp là thực ra đó, nếu xét về Tổng thống Trump so với một số các tổng thống của Dân Chủ đó, thì Tổng thống Trump đặc biệt đó, nếu chúng tôi nhớ không lầm trong nhiều cái phiên họp ở các quốc gia khác, quốc tế và một số những cái phiên họp nội bộ của các khối quốc gia đồng minh, thì Tổng thống Trump có nhắc đến cái chuyện là tại sao chúng ta cứ phải để những công ty ở bên Hoa Kỳ mà chúng ta vẫn có thể chuyển các công ty của Mỹ sang các quốc gia khác, ví dụ như Việt Nam, Indonesia và nhiều quốc gia lân cận, chẳng hạn như nước Úc, nước Tân Tây Lan. Và cái hành động của Tổng thống Trump, cái lời ý kiến đó cũng đã kéo theo rất nhiều công ty Nhật Bản và công ty Nam Hàn cũng rời China để mà đi đến các nước khác, trong đó có nước Việt Nam và một số quốc gia ở bên Thái Bình Dương, ngay cả Phi Luật Tân nữa. Cái nỗ lực đó của Tổng thống Trump thực ra đã đánh giá được bởi nhiều chuyên gia đánh giá rất là cao, là tại vì như thế này, là khi cái nền kinh tế của Trung Quốc nó khởi sắc có tới mấy ngàn tỷ mà dự trữ về đồng đô la đó, thì cái tiền đó lại được dùng để xây dựng các căn cứ và cách gây ảnh hưởng các quốc gia nhỏ bé khác, và đồng thời lại bắt đầu gây hấn với Đài Loan, trong khi Đài Loan đã được một cái mật ước để bảo vệ cho cái phần còn lại của nước Trung Hoa tự do dân chủ là nước Đài Loan. Đừng quên rằng là chúng ta thấy đó, từ Đài Loan chúng thấy có Nam Hàn đối diện với một cái Bắc Hàn rất là hung hăng, có vũ khí nguyên tử và đang làm cái hỏa tiễn liên lục địa. Chúng ta thấy có Nhật Bản với Thủ tướng Shinzo Abe đã nằm trong cái tứ giác kim cương. Chúng ta đã thấy những chuyến đi của Tổng thống Trump và cả cái chuyến đi của Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Ấn Độ, hai bên giao lưu để gây dựng một cái giao hảo tốt đẹp với Ấn Độ. Và tốt nhất gần đây là chúng ta thấy có sự giao tranh ở biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Rồi chúng ta thấy Trung Quốc lại viện trợ cho nước Pakistan, là nước cũng có vũ khí nguyên tử và đang chống lại Ấn Độ. Rồi sau đó chúng ta thấy Trung Hoa đã lợi dụng cái viện trợ để ảnh hưởng sang nước Úc và nước Tân Tây Lan, và may làm sao mà những nước này đã nhận thấy về cái mưu đồ vành đai con đường và đã quay trở lại, không còn ký kết những cái hiệp ước với Trung Quốc nữa. Đó là chưa kể tới Âu Châu, đặc biệt là tiếp khách là Czechoslovakia đã có cái liên hệ mạnh với Đài Loan bây giờ. I recall about the foreign policy of President Trump when he support Taiwan. Buy Taiwan by a lot of airplanes, sophisticated one, for Taiwan to protect their country and protect the traffic in the they call it Taiwan Strait, right? Then America condemned the policy that China pressed on Hong Kong, and get the favor policy against toward Hong Kong, because now Hong Kong under the pressure and control of China. And then at the same time, you can see recently Czechoslovakia sent the president of the Assembly of Czechoslovakia to visit the president of Taiwan. And that kind of alliance, the influence of the democratic country in Pacific Ocean increasing. Plus, if we look at the Vietnam now take a very neutral position and adopt a lot the principle of the free economy. And now Vietnam begin to have a surplus export to the United States. As a Vietnamese American, and we talk to quý khán thính giả, những người Việt Nam, cái sự xuất siêu của Việt Nam thực sự nó có giúp cho kinh tế Việt Nam, giúp cho đời sống Việt Nam, giúp cho giáo dục Việt Nam, giúp cho công nghệ Việt Nam, và từ đó chúng ta có giữ gìn được độc lập và những nước khác không thể dòm ngó xâm phạm vào lãnh thổ hải phận Việt Nam nữa. I just explained to my friend here about what President Trump do to many other countries
small and medium size, especially want the other country in Europe to share the expense with America. Yeah. They can. To stop the deficit in U.S. economy. I look at him as he's very different from all the other presidents for the fact that he thinks of commerce for this country. Yeah. He thinks of safety for this country. Yeah. And he takes care of a lot of things that we don't even know he's doing. Of course, he has a cabinet there that okays it, but I've seen a lot of presidents from Franklin Roosevelt Yeah. all the way up here. I was Yeah. 11 years old when Franklin Roosevelt was in office, and I remember a lot of things about the presidents. But the one thing that he has that the rest of them did not have, well, he and Ronald Reagan were not politicians. Yeah. But they were both really good presidents. Yeah. They took care of this country. Yeah. And that's what it's all about. And, you know, it's like a guy. I like the comparison between Yeah. President Ronald Reagan and President Trump. It's not brain surgery to understand. They are for the people. They're not for them. They weren't for themselves. Ronald Reagan had it made in life. He had everything he wanted. He didn't have to go out and make deals to make money like Joe Biden does. He didn't have to do that. Same with Donald Trump. When this election happens, there's going to be a lot of people upset on one side that loses, whoever loses. And I hope that they can settle down and accept the results. But I hope the president that we have now gets reelected too, because he takes care of this country. He takes care of all of us. And actually, I'm not a party member of the Republican, not of either party. But in the past, sometimes I support the Democrat presidents, especially Obama. I think, oh, he's a black, half black president. But it's good. He had some program to help the poor. Yes, but there's only qualities. one problem that I can see, and I do not understand. I know that Clinton, Democratic Party, right? 8 years. And then Obama 8 years. So total 16 years plus Carter 4 years, right? So total about 16, right? 16 plus 4, about 20 years a Democrat. Actually, I can see this. The medical expenses, it begin too high. Maybe cannot maintain. No. So look like there's something imbalance in the U.S. economy. Number two, seem to be Democrat president a little bit lenient to Middle East, some fanatic over there. I think until President Bush faced the 9/11, right, begin to see what the radical element in the Middle East. So in my viewpoint, America should make some kind of balance, and we should not forget what some president in their policy, some of them is good for the U.S. balance in foreign affairs, but maybe go too much. Yeah. And then at the same time, forget the other enemy coming up. I think if we have to say this, if we have Russia with many Brezhnev and then Gorbachev, then why we have President Reagan, right? Yeah. That helped defeat Russia and united East and West Germany. Yeah. So bring peace to Europe, right? Then I can see Obama when he tried to have a friendly policy with the Middle East, but he did not see a line, the line that there's some element radical, and these radical element can destroy the peaceful process over there. If you look at the Afghanistan, Pakistan, and all of that. And finally, I think the big mistake is this. Honestly with you, I never believe, thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng là Tổng thống Obama, he's the president of the country in the world. Ông ta không được trải thảm đỏ khi đến thăm nước Tàu. Ông ta phải đi một cái cầu thang trông rất là bình thường. Tức là không phải cái sự tiếp đón tối thiểu đúng lễ nghi quân cách, thì cái đó là một sự vô tình hay cố ý. Nhưng đối với thế giới, người ta nhìn thấy là
cái vai trò của nước Mỹ, cái sự respect, cái sự kính trọng của thế giới đối với nước Mỹ qua cái hình ảnh Ấn Độ đối xử với Tổng thống Obama, tôi thấy có lẽ nó không được thích hợp cho lắm. Và chúng tôi không hiểu là đôi khi chúng ta cũng cần phải có một chút sức mạnh. Chúng ta cũng cần có biểu diễn một cái sự quyết đoán của mình để cho kẻ thù hay những kẻ nào muốn xâm hại vào hòa bình thế giới hay xâm hại vào nước Mỹ phải cẩn thận. Thì đây là một tổng thống mà chúng ta cần phải tiếp tục chính sách của ông ta trong 4 năm, sắp 4 năm và 4 năm kế tiếp trong 8 năm. Tôi tin rằng là chúng ta sẽ giải quyết được phần lớn vấn đề. I'm talking about we need President Trump to have 4 more years, so total 8 years, enough for the Republican Party and President to make it balance again, to correct some big mistake, come back from the past, and also to have an appropriate measure to the current threatening to America's interests and to the global peace. Yeah, peace is, everyone wants peace. Yes. In this country, I think, except, the mobs that are raging out there. I don't know what they want, but a good American wants peace. And the only way you're going to get it is to have an organization, a system, which he has in place. He has great negotiators, Secretary of State, the generals that he has, even his new press secretary. I heard her today. She was just a very intelligent young lady. She answered all the press questions that were, some of them were not very smart, and some of them were very intelligent, and she answered all of them. And, it takes everybody in this country to make this country a good country. Everyone. Dr. Calloway cũng trình bày là ngoài Tổng thống Trump nhưng mà cái bộ tham mưu của ông và ngay cả cái người phát ngôn viên cho ông là cái cô Kelly đó, cô đã trả lời rất là thông minh và khôn khéo và được lòng rất nhiều người. We just translate. Well, I was just saying that, I will accept the election. I would like for the president to be reelected, of course, because he's got on a mission to do a lot of things on this next go-around if he gets elected. I have to add that. The people in the Democratic Party, don't worry. 4 more years, and after that, they can win. They can mess it up again. Yeah, take turn and try to see, with your brain, your reasoning, not with your emotion. Như người ta nói, tiếng Việt Nam có câu là cái vạch lá tìm sâu, nói chuyện lắt nhắt mà phải nhìn vào những cái điểm chính, những cái tình hình của thế giới bây giờ. Nhất là, thưa quý vị, nếu Trung Hoa có ông Tập Cận Bình, cái tướng của ông như là con gấu ấy, hay là người ta gọi Putin tướng như con cáo ấy, thì tôi nghĩ chúng ta phải cần một cái người Tổng thống Trump như con sư tử có thể địch lại được. Ông Biden thì ông có vẻ hiền lành mà có lúc nào ông hay quên, thì không hiểu là ông ấy như vậy mà ông cũng hơi lớn tuổi rồi. Có cái bà Kamala thì cũng không có kiến thức nhiều về kinh nghiệm về chính trị. Tôi không biết là cặp bài trùng Biden và Kamala có thể đối phó một cách hữu hiệu với lại con gấu của Trung Hoa, con cáo của nước Nga và một số những cái người cuồng tín ở bên Trung Đông hay không. Đó là cái chúng tôi chia sẻ quý vị. I talk about the way that Joe Biden and Kamala, the one, can we trust them? He did not have much experience. He looked a little weak, right? And maybe he doesn't have a very global policy along with the Kamala Harris. Can you share with us on that? It is a fact that he has no policies in place worldwide. He does not have that ability, and when he talks, something is wrong there. I'm not going to say what it is because I didn't diagnose it, but his vice president, if something happens to him, then you are going to get a socialist vice president for the president of the United States. And that's going to just put us back many years. We'll lose a lot of things in this country if she is put in the place of him. And you can remind our audience that about the stock market now seems to be good. Yeah. Look at it. If in case that the growing economy in China, and then we have many spending in defense, but then if look at the economy and now many U.S. company back to the United States, but the stock market seems to be going up, means people, including the business circle, trust the
President Trump economy, finance, policy in the time being and prepare for the next period. Let me say something here about Yeah. the economy. Yeah. Being a businessman, as the president is, if this virus that has taken so many tolls on all the businesses are down, but he has planned, and he says this, and I know he will, because even the Secretary of Treasury says this, that he can pull this country out of the slump that the virus has caused. Yeah. Dr. Callaghan nói là cái khía cạnh mà kinh nghiệm và cái kinh bang thế thế, đặc biệt dưới khía cạnh kinh tế, tài chính của Tổng thống Trump là một cái kinh nghiệm mà không ai chối cãi được, thì chính nhờ cái khả năng của ông, cái dám làm và cái nhìn xa của ông về vấn đề kinh tế tài chính và những cái người tham mưu của ông, Dr. Callaghan nói là đã đưa cái nền kinh tế nó lên. Chứ nếu những người khác mà không nắm vững, có thể chưa chắc đã đạt được thành quả như bây giờ. Yeah. Again, so I was just concerned the fact that if you put a person in there, it's like running a race with cars. Yeah. If you change the driver, this car is up here in the lead pack. Yeah. If you change drivers, these other cars are going to pass him. A lot of the people. I agree with you. Yeah, that's the way a horse race is. Just like a racing car. Yeah, and when the president. Very good comparison. Ông Dr. Galloway có nói cái điểm này là không ai mà nửa đường đang chiến đấu tự nhiên đi đổi người đang cưỡi ngựa, hay là đổi một cái xe đua chẳng hạn, đổi cái người tài xế xe đua khác, mà cái xe đang đi trên cái vòng đua đang tốt đẹp, tại sao nửa chừng lại đổi? Yêu muốn nói là 4 năm phải cầm 4 năm nữa để nó tiếp tục cái vòng đua cho đến chiến thắng cuối cùng. Yeah. We need to all of us need to respect the country. Yes. We don't need the mobs that are out there. No, absolutely This country was built on. We don't violence and destruction. Yeah, it's built on the people being not savages, not out there disrupting the law. What would we do without the policemen and the firemen? We must respect the police force. Yeah. Maybe some minor one, but doesn't mean because of mistake of some individual, then we look down on the whole force. I know quite a few of the policemen and law people here in this state. Yeah. And I was always taught by my mother and father to honor the law. You never give them a problem. And I think I've heard some of them tell me that when they approach a car or they approach a subject, if that subject is unlawful, talking, screaming, cursing them, chances are you're going to jail. Yeah, Dr. Calloway muốn nói là có một thiểu số, nhưng mà nói chung những người cảnh sát, họ đang bảo vệ an ninh cho chúng ta, họ đang hy sinh mạng của họ. Những người chồng hay là người nữ cảnh sát đi thì gia đình của họ cũng lo không biết như thế nào. Mà nếu bây giờ những cái kẻ bạo loạn đốt công sở, đốt cả tòa án, rồi lấy võ lực, rồi phá phách, thì như vậy đấy lại còn dễ bị kích động bởi những cái người lạ mặt, rồi không biết cái nguồn tiền ở đâu mà cứ tiếp tục như vậy ở những nơi như vậy, thì ngay từ căn bản nó đã phá hoại nền kinh tế. Và nếu bây giờ thử hỏi một xã hội chúng ta không có cảnh sát, thế ai chỉ đường đây? Rồi những cái việc mà lộn xộn của các cửa hàng, nhất nhiều cửa hàng của người Việt Nam đang bị một cái thiểu số đến nó phá phách, chúng ta vẫn phải có cái sự tôn trọng cảnh sát, một cái lực lượng như vậy. Và chúng ta cũng có thể phải đề nghị là cải thiện cái cách mà một vài cái cách mà cảnh sát hành xử có lẽ hơi bạo lực quá hay là không được thích hợp lắm. Thì đó là cái chuyện cải sửa thôi, không nghĩa từ đó mà bỏ hẳn cảnh sát hay là chê bai cảnh sát hay là nhắm mắt không cần biết cảnh sát là gì. Nhất là ông Kalen có nói đến một cái gia đình cả người ta hy sinh như cả như vậy là rất tốt cho cộng đồng. Thì đó là điều ông cũng rất là ngạc nhiên và đau buồn. Say what? So, we're talking about what you praise the police and your force and your family. If I would tell my children, yes, that when the policeman approaches you, give him some respect. He may have had a real bad day with the guy before you. Yeah. So if you give him a bad time, he's sure going to give you a bad time. Yeah. But most policemen and law, I'll say sheriffs, their deputies, the constables, the policemen, they're out there to protect us. Yeah. They're not out there to harm us. Yeah. But most of the time when a problem arises, with your background, I'm sure you know this. Thank you. It's the citizens that is not respecting
what that policeman is telling him. I Is that completely correct or agree not? with you. Yes. So, kính thưa quý khán thính giả, chúng ta chỉ còn 2 phút 6 giây cuối cùng. Chúng tôi cảm tạ quý vị đã giữ màn hình và theo dõi cái buổi thảo luận của chúng tôi với bác sĩ Callaway. Chúng tôi cũng đã được dịp chia sẻ những cái tin tức mới nhất gần đây xuất hiện trên truyền thông. Chúng tôi cũng có dịp để trình bày giải thích thêm một số những cái chính sách của Tổng thống Trump và Bộ Tham mưu của ông ta cũng như Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi cũng chia sẻ với quý khán thính giả một số những cái điểm tốt mà Đảng Dân Chủ cũng đã đóng góp cho đất nước này. Nhưng mà riêng trong trường hợp của cái cuộc bầu cử năm nay 2020, Tổng thống Trump đã làm quá nhiều việc để mà thay đổi một số những cái khuyết điểm của những cái chính phủ dân chủ trước. Và 4 năm đó nó qua rất nhanh mà giải quyết rất nhiều vấn đề. Trong đó chúng tôi đã thưa rằng là có một cái sự đe dọa lớn cho hòa bình thế giới, đó là cái sự khởi sắc của kinh tế và sự hung hăng của Trung Cộng. Và trong đó lại có vấn đề Biển Đông là nơi mà cái sự bảo toàn độc lập biển đảo của chúng ta nó rất quan trọng. Thành ra chúng tôi kính thưa quý khán thính giả của cộng đồng Việt Nam, người Mỹ gốc Việt tại Houston và có thể được chia sẻ của khắp nơi trên thế giới và ngay tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên cần một tổng thống mạnh, dám làm, dám chịu và có kinh nghiệm về kinh tế và có cái nhìn rõ rệt về sự đe dọa thực sự cho an ninh hòa bình thế giới. Xin được thay mặt cho đài Apple TV và cho bác sĩ Callaway xin gửi lời cảm tạ đến toàn thể quý khán giả đã chia sẻ thì giờ giữ màn hình và theo dõi buổi thảo luận của chúng tôi. Và chúng tôi xin nhường lời cho bác sĩ Callaway có lời chào với quý khán thính giả. Thank you for your time. More. And I hope we generated some interest in you. And we are very fortunate that we can sit here and we might need talk to you some like, people call in and ask us questions, right? Yeah. Whatever, right? We try our best to explain, and we have a very friendly and very fruitful discussion. It's a very Thank good you very discussion. much. Xin cảm tạ quý khán thính giả. Thank you.